Good morning to a very good morning, all of you. Goeiemorgen, Sanbonani. My name is Brad, member of the Home Affairs Portfolio Committee in National Parliament, and I'm with members of the Portfolio Committee on Home Affairs. I'm also the hearing. Can I ask you all to please stand? There is someone sitting in the center, or is it only this row? Speaking now. We're going to observe. Thank you. So very good morning. Public hearing that we public participation on the Electoral Amendment Bill. With me this morning are fellow members of the Portfolio Committee on Home Affairs, and I'd like to introduce Honorable Kanile, thank you very much, honorable members. We also have with us parliamentary staff that are from the Home Affairs Committee, as well as other assisting us, support staff. We have parliamentary services, communications, interpreters, sign language, and various interpreters. I also want to acknowledge if there are any council leaders. Okay, but if there are that joins us, we want to acknowledge them. And then you, the very important citizens of our country that are here to participate in this public hearing. Hear me because we seem to be having a sound. I'm going to try using the mic as far as possible, but if it cuts off, just indicate if you can't hear us. Before I start the purpose of today and giving you some background, for the purposes of interpretation or translation, I just want to get an indication of anyone here who would like us to have a translation or interpretation after speaking in English. Is there anyone that would like any sort of translation? You can just raise your hands. We'll get an indication, and then we'll Yes. Okay, thank you. Is there any other translation? No, thank you. So we will have isiXhosa, and again, it's a summary of what is being said. So let's start with that. Is that not the mic for? There's a.
sound. Okay, so we are here this morning as part of the hearings on the Electoral Amendment Bill. Now, when you arrived, there would have been two documents. One is the actual bill itself in its full form, and a single page, which is a summary or summarized version of the amendments. Kukho amaxwebhu amabini yibill ngokwayo le inamaphepha amaninzana emva koko ngokubekho elixwebhu linephepha elinye elisishwankathelo sona salomthetho usayilwayo wezonyulo. Everybody has a document, Ingaba nonke ninawo lamaxwebhu? and it was available. Kukho ke esibekho ninazo. Thank you. Let me proceed. The purpose of this hearing, Parliament has come to you, the people, citizens of the country, to listen to your views, proposals, submissions, Electoral Amendment Bill. Injongo ke zokuba sibe lapha singamalungu eParlamente kukuba sizokumamela nina sive nina into bana nithini ngezimvo zani kulomthetho usayilwa wezonyulo iElectoral Amendment Bill. Members of Parliament are here to listen, and they will not ask questions or respond to any of the submissions that are made by you. And I also want you to know that all views that when the committee finalizes the bill. Ndifuna ke ukuniqinisekisa into ba lamalunga pha etafileni eParlamente akazukuthatha inxaxheba namhlanje kodwa ndazoyenza azokumamela izimvo zenu kuze ngokunxa sekugqityiwe ikomiti ke ngoku idibanisa inhloko babone ba ke ngoku kuyiwaphi na after bemamele zonke izimvo zenu. It's also important to note that we are only going to deal with the Electoral Amendment Bill, and we will not take any service delivery or any other matters that may be raised. So when you speak or when you present, it must be only on the Electoral Amendment Bill. Siqaphele ke into zakuthi into ba asizuthetha ngokungemiba yenkonzo mhlambe imibane okanye mhlambe kunqongophala kwamanzi namhlanje sogxila nje kulomthetho size ngawo wezonyulo usayilwayo. Just a short background. This is as a result of a court case that was taken by the New Nation movement and others. And on the 11th of June 2020, the Constitutional Court ruled that the current Electoral Act was unconstitutional as it did not allow for independent candidates to contest the general elections. Ndoza kuthi soqaphela into bana ke ngalamhla ka11 June kanyaka ka2020 inkundla yomgaqo siseko yanika umyalelo into ba lo mthetho lowa uAct number 73 ka1998 awuhambelani nomgaqo siseko yilonto ke ngoku sizokwenza ezizilungiso namhlanje. And what it says is that the Electoral Act or the bill needs to be amended to accommodate for independent candidates to the National Assembly and the provincial legislatures. Lo lamiyalelo ke wenkundla yomgaqo siseko wathi ke makubekho abagqatswa abazimeleyo abazokwazi ukuzigqatsela izikhundla kwindlu yowisomthetho wesizwe nakwizindlu zowisomthetho zamaphondo bangaphelile nje kuphela babe ngabagqatswa kohulumente basemakhaya okanye ku local government. 24 in order to complete the process. La nkundla yomgaqo siseko ke yalela lento ba iParlamente mayikuqukumbele lomba kwisithuba senyanga ezingama24 inyanga ezi24. So the minister introduced the bill to Parliament on the 10th of January. It was opened for comments and public comments and submissions from the 21st of January to the 21st of February.
after which there was oral submissions that were made, and after the oral submissions, we then started a countrywide, a nationwide public hearing process, and this is what this is part of. Uqalisa ke kwalo nkqubo yokuyila lo mthetho ngomhla ka-10 kaJanuwari Gxebe walonyaka umphathiswa ke waye wavela phambi kwepalamente esazisa lo mthetho uyilwayo, wase ke ngoku kwayalelwa into yoba ngomhla kwe-21 kaJanuwari kuya kwi-21 kaFebruwari kwenziwa izaziso kumajelo endaba okanye kwimidiya into yoba abantu beze neziphakamiso zabo. Emva koko ke ngoku ngomhla kokuqala nowesibini kaMatshi kwabakho indibano yobuxhakaxhaka bamaxesha nemibutho kunye neziqu zabantu ukuze bavakalise izivo zabo. Emva koko ke ngoku ikomiti ke ngoku zazihlula zambini zaqalisa ke ngoku le nkqubo kumaphondo onke oMzantsi Afrika. So the parliamentary committee is split into this is the coastal provinces along the coastal and the inland. Our chairperson, Honorable Nomsa is currently in the Northwest Province conducting the very similar public hearings. So qaphela ke into zakuthi into yoba ndithe ezi komiti zimbini zijongene nalomba walo mthetho sayilwayo wezonyulo, kukho enye ibiqalise phaa kulamaphondo angqongwe ngamalwandle, kwakho le ke ngoku iyahambelana nalamaphondo lapha esiphakathini, enye ke ikhokhelwa ngubawo uChabane iphaa Northwest, nanjengokuba sithetha kubekho le komiti ke ngoku ilapha eCradock namhlanje. And today we are the second day in Eastern Cape. Tomorrow we complete our third day of public hearings within the Eastern Cape before we move to the Western Cape. Izolo ke noqaphela into yoba le komiti biphaya eQonce, namhlanje silapha eCradock, ngomso ke ngoku siyawugqibezela umjikelo wethu walapha eMpuma Koloni kuze ke ngoku kwiveki ezayo siyogqibezela eKapa. Briefly, very briefly, the bill proposes an amendment to the Electoral Act to include independent candidates in the national legislature. Eyona nto iphambili ke kulo mthetho kukuba ufakele isilungiso sokuba kubekho abagqatswa abazothi ke bazigqatsele izikhundla kwindlu yoyisomthetho wesizwe i-National Assembly nakwizindlu zoyisomthetho zamaphondo i-provincial legislatures. Ilapho ke into esidibene ngayo namhlanje. We're going to move to submissions. I want to just outline. Important to us, and we will then take those views and submissions when we deliberate, produce a report. Into zakuthi ke soqaphela into yoba ngoku sizothi singene kulo mjikelo woba abantu banikwe iqonga loba bavakalise izimvo zabo, kodwa eyona nto iphambili kakhulu into yoba masihloniphane, akekho esizothi hayi wena urongo okanye uright, zonke izimvo zoluntu sizokuzimamela ngokulinganayo. Also, please bear in mind that we are still adhering to strict COVID regulations as we are still in the midst of a pandemic. Please remain in your designated seats with physical and social distancing. Also, please make sure that you have your face mask worn at all times, covering your nose and mouth. And you'll be allowed to take it off when you are speaking, but please put it back on when you get to your seats. Niphinde niqaphele ke into zakuthi into yoba sisejongene nalo mcimbi we-COVID. So xa uhleli phansi siyacela ufake imask, kodwa ke mhlambi xa uzowuthetha phaa embokweni uyikhuphe imask, nalapho ke kubalekile into yoba sigcine umgama phakathi kwethu kuba sisajongene nalo bhubhane we-COVID. And lastly, if your submission is quite lengthy, we ask that you give us a summary of it, and then you can submit the written submission to the staff. However, if you do not speak to your mission, we won't receive written submissions. So you must come here to speak to it, and then
Sacela ke into zakuthi into yoba uba mhlawumbi intetho yakho inde uzama ukuyishwankathela. Kwakhona ke sinamagosa epalamente apha ngemva uzokwazi ke into yobana ugqithisele nakubo xa sowugqibile. Kodwa uba inde sacela uyishwankathele sithathe ixwebhu eli ukwenzela uba lifake kumarekhodi ezingxoxo phaya ngasemva kumagosa ekomiti. Also, to accommodate the number of people that we have to give you a limit of time when you're speaking. So between 3 to 5 minutes, depending on the number of speakers, person will indicate to you if you are exceeding time, wrap up. At that stage, please try and wrap up your presentation. And if you still don't, the person will ask you to stop. Okunye ke into zakuthi into yoba sizakuninika imizuzu emihlanu okanye emithathu ukuba uthethe. Kubalekile ke into yobana ke ixesha silixabise ukuze nathi silixabise. Kodwa uba uyagqithisela uthi kratya ngaphaya kwale mizuzu usihlalo ke uzokukhomba akwalathe into yobana noko sowugqithisa ngoku sobetha ngaphaya. Also feel free to speak in the language that you're comfortable with. Umgaqo siseko uMzantsi Afrika ke usinika ithuba loba sithethe ngolwimi zethu zenkobe okanye zomgquba. Nikhululekile uba ufuna uthetha isiBhulu ufuna uthetha isiXhosa wenze ngolo hlobo. The process now of submissions. If there's anyone who wishes to make a submission or speak to the Electoral Amendment Bill, raise your hand. Sicela ke abo bafuna ukuhlomula kulomthetho usayilwayo baphakamise izandla ukuze banikwe ke ngoku nabo ithuba. I've identified you. Will you please take the first chair? Can you please turn over? Is there anyone else that would like? Ingabe ukhona omnye ufuna ukwenza intetho kulomthetho usayilwayo kwezonyulo Electoral Amendment Bill? Thank you, sir. Can you please take the second chair? Ungasondela mhlekazi, ukhona omnye? Thank you very much, sir. You can take the third chair. Ungasondela mhlekazi nawe? To present. Nali thuba ukhona omnye futhi ofuna ukuhlomla naye ukungena kule ntetho ofuna uthetha? You can just show Sicela- indication by show of hands, so Sicela that we have niphakamise isandla. space for a few more in this round. Angaphakamisa isandla ukhona omnye? Yes, sir. Can you take the next chair? Thank you very much. Ungasondela nawe mhlekazi? Okay, please, for those persons who are speaking, name, indicate are representing an organization or a institution or a group of people, civic organization, etc. Make your submission and also indicate whether you support or do not support the amendments to the electoral bill. Siyanibongoza ke bantu bakuthi into yoba xa uzothetha apho uzoqala uzazisa igama lakho usuka kophi umbutho uba ukhona umbutho owumeleyo. Okunye okubalulekileyo into yoba ingaba uyayixhasa le bill okanye mhlawumbi ungaphesheya okanye uyayiphikisa kusini na. Sifuna nje